So this is a talk about I changed my tone topic a little bit. It's a glycemic management acute care setting. Of course, it's mostly for the COVID cases, but it's also applied for the any acute setting. So let me start with the this topic. These are the topic I'm going to cover today. And then I will start with the principle of the glycemic control, and then I will go over with the pharmacokinetics. And then today I'll try to finish up to number 6 with the mixed insulin. And then tomorrow I'll start with the steroid induced, and then I'll try to touch up with some of the specific situation which you might see in the acute care setting. So this is the principle of the glycemic control in the acute care setting. And then in the acute care setting, you have to ask a few important questions. So when the patient or the family call you, or if you're taking care of the patient in the acute care setting, you're going to take a look at what is the current treatment of the patient taking? Are they taking only the oral? Are they taking the insulin already? And if they're taking the insulin, what is the daily total insulin dosage they are taking? What is the current glycemic status? If the mildly uncontrolled or moderately uncontrolled, or severe. So these kind of are very much arbitrary. I'd use somewhere around 200. If somewhere around less than 200 is okay, it's very mild. And then, moderate is less than 300. Of course, more than 300 is severely uncontrolled. We got to ask about the PO intake. Are they eating well? They are not eating well. Are they MPO? And then the prognosis. Are they also, very sick, critically ill, or just a mild symptoms? And then organ failure. Do they have a liver failure, renal failure, respiratory failure? What's their physical activity? Can they walk around, or can they are totally bedbound? Last not the least is the resource and support system. If the patient is kind of living alone, is the patient living alone, or the family is quite supportive? And the most importantly, can they afford to get the medicine? So these questions you can always ask in the acute care setting, and then not necessarily in COVID. Any of the acute care setting, this is a very important question to ask. So it is also very important to assess the clinical severity. And so, you have to know if the patient is mild, moderate, severe. These are also, again, these are very arbitrary classification. Mild is divided into if the patient is eating oral very well, are they stable, or are they alert, awake, and the blood sugar is slightly uncontrolled. Moderate is they cannot eat well, they require the oxygen, are they steroid, when blood sugar is more than 200. Severe is most likely like ICU care level, or very sick, almost unconscious, and unstable. So this 3 categories. So it is the duty of the clinician to assess all these important risk factor, and also to assess the severity of the clinical situation. So these are the factors that affecting the blood sugar level in the acute care setting as well. The stress, infection, ventilator, like surgery, such as like open heart surgery, and also medication. Medication is the most important here is a steroid. And then of the patient getting the IV dextrose and the vasopressor. If the patient in the ICU or ventilator, are they getting the epinephrine or norepinephrine drip? How about food intake? Are they MPO status, or are they eating well? Are they poorly eating? Or are they, with the parenteral feeding, like 2 feed or the total parenteral nutrition? What is the mental status of the patient? The mental status, are they alert, awake, or are they like totally confused or in coma? Again, physical condition, if the patient is getting the physical therapy, or if the patient is bed rest, or physical condition usually reduced. These factors also affect the blood sugar control in the acute care setting as well. So this is another principle of the glycemic control, and the tight control is not necessary, even harmful. They did the study in the nice sugar in the acute care setting, and then very tight control sugar can even increase the mortality of the patient. So no need to control the tight sugar. But at the same time, if you leave the sugar very high, more than 200, it can lead to infection, dehydration, acute renal failure, and it can also cause diabetic ketoacidosis and hyperosmolar coma. It is not urgent to achieve the perfect value. You don't have to get the sugar level 80 to 120 the next day immediately. It is dynamic, individualized daily adjustment. As long as if you're adjusting, as long as if the numbers are moving towards the right direction, it is not that bad. You don't have to make it from 300, 400 to next day 110.
because there is a risk of causing the hypoglycemia and overtreatment. It is also important to adjust every 24 to 36 hours, depend on the glycemic control, depend on the patient prognosis, depend on this patient's situation. And also, you have to assess a patient weight and the history of insulin use to check the insulin sensitivity. Here, the most important takeaway message here is moderate hypoglycemia, usually less than 60, 70, is more dangerous than the moderate hypoglycemia, somewhere around 200. So if you have a 200, yes, it is not good for the long term, but the patient is not going to die from 200 immediately. But at the same time, if you have a less than 60, if it continues to drop, it can cause a coma, and it can cause a cardiac arrhythmia. So that's the reason I'm going to talk about the hypoglycemia as a separate section in tomorrow. These are the glycemic target for the acute care setting. And then you may notice that these values are also more of the expert opinion. And then the evidence level is not very strong. So if the patient is ICU, we can sort of relax the target a little bit, 140 over 180, somewhere around, and then even 200 acceptable. And the non-critical situation, we try to maintain somewhere around 140, 150. And then, sometimes it can shoot up to 180 postprandial. It might apply for some of the COVID you are taking care of as a home care setting. And then during the pregnancy, we try to control much tighter because it has been proven that hyperglycemia, even the mild to moderate hyperglycemia during the pregnancy, can result in the fetal complication. At the same time, it is very important to avoid the hypoglycemia. So you always have to reassess an insulin regimen. If the sugar fall close to 100 or 90, a little bit less than 100, never wait until the patient becomes symptomatic, because if your sugar is close to 100, it is very likely that it may overshoot in tomorrow or later on. So this is a target for the hypoglycemia. This is the cutoff for the hypoglycemia target, and the less than 70 is mostly accepted as a hypoglycemia cutoff. If it's less than 40, it regarded as a severe hypoglycemia. I will talk about the separate section on the hypoglycemia tomorrow. So this is a stress hyperglycemia. A lot of the patients you are taking care of in the hospital or now in the home care situation with the COVID, a lot of them has a known COVID. Some of them are newly diagnosed COVID. They never check the sugar or they never do the routine blood test. So you found out that the sugar has been high. And then how do you know they're newly diagnosed? If the random sugar is more than 200, or if the fasting sugar is 126, you can label them as a newly diagnosed diabetes. And here also that we call the stress-induced hyperglycemia or the hospital-related hyperglycemia. Usually they relieved, they resolve after the discharge. Here also is a similar to this, and number 3 is a steroid. They have no known diabetes, but they might have had the pre-diabetes or undiagnosed diabetes. Here, if you look at this diagram, there's overlap between these 3. And then this is a category is hospital-related hyperglycemia. It's a part of the stress hyperglycemia. And then some of them can be the newly diagnosed diabetes. Some of them, they have a known diabetes. It got worse with the COVID or with acute infection. So whatever it is, you have to treat them. So the most effective treatment is insulin. And then in non-COVID patient, usually, if the patient come to the hospital, or if the patient reduced PO intake because of the acute illness, we usually cut down the insulin 40 to 50% from the home dose. It is mainly for the safety reason to prevent the hypoglycemia, because in the hospital, the patient is much more controlled setting. The compliance is much more improved because the nurse will come and give the patient for insulin. And also the food is also a low carb diet in the hospital. So we cut down the insulin, daily insulin requirement to 40 to 50% from home dose. It is mainly for the safety reason. Of course, you can adjust it next day or the day after. So in the COVID patient who are taking the steroid, it can cause a hyperglycemia because of the stress and steroid, because of the infection and inflammation itself. It can cause hyperglycemia. At the same time, if the patient is not taking the prednisone, or if the patient, even on the prednisone or the steroid dexamethasone, if the patient has reduced PO intake or because of impaired mental status, because of organ failure, it can cause a hypoglycemia as well. So in COVID patient, it can go either way. So you may notice that some of the COVID patient, when they recover or when they stop the steroid,
you may notice a hypoglycemia episode. It is very important to adjust the insulin once you stop the dexamethasone. So you can ask me that, can I use an oral agent in most of my patients? Yes, you can. And then the role is quite limited in the acute care setting, especially if the patient is sick enough to come to the hospital. It is not safe to use the insulin, and especially quite limited. So there are a few things you can use. There are some oral agent, and then there are some like non-insulin injection, which we call the GLP-1 agonist. And then these are like 3 widely used GLP-1 agonists: semaglutide, liraglutide, and also exenatide injection. These are, this is semaglutide is once a week. This is once a day. It can be the twice a day, or it's a sustained release. It can be, once a week. And that's because of the side effect, and because of the MPO status, because PO intake is not reliable, and because of the ongoing procedure with the contrast. So it is preferred not to use oral agent. So here are the situation you can use a non-insulin or oral agent in the acute care setting. And of course, in your situation is mainly the home care setting. It's a clinical condition is very mild, non-critical situation, very much similar to the outpatient setup. And the patient has a good PO intake, and then there is no impending major procedure. And then, so major procedure here, it means that you have to go through under general anesthesia, and then there will be significant blood loss. There's a risk of hypotension, and then there's a risk of patient with a post-op recovery time. So those cases, we don't want to use a oral agent, especially with a GI surgery, concern for the side effect. And if the patient has a mild to moderate hyperglycemia, usually less than 200, not more than 200, you might want to try for the oral agent. I would say that in Burma situation, you can even try the oral agent somewhere around 300. And then if it is in the hospital, you might want to try the oral agent if there's a pending discharge. Let's say if the patient is going to be discharged in a couple of days, yeah, you might want to try the home treatment, which is oral agent plus or minus insulin. And then usually in the acute critical situation, insulin is not the best choice. So why the oral agents are not very widely used in the acute care setting? These are the widely used oral agent in United States. I'm sure you have seen some of them, most of them in Burma as well. Metformin, if the patient has acute renal failure or chronic renal failure, and then septicemia patient, if the patient has a heart failure exacerbation, and then nephrotoxic agent, and then patient with the impending procedure or with the IV contrast for some of the let's say if the patient is going to get the CT scan of the chest with the IV contrast, so you don't want to let the patient take the metformin. That's why the first medicine we stop if the patient comes to the hospital is a metformin. And then in your case, if the patient is not sick enough, if the patient is mild COVID, walking, talking, eating, and if you don't suspect the renal failure, and then you can continue the metformin. And of course, you have to know that if the patient does not have the acute renal failure. How about the TZD? TZD, you can continue it if the patient is taking it, but we try not to use the TZD acutely because we don't know the cardiac status. Unless we are pretty sure this patient does not have a heart failure, you can use it. So if you suspect the patient has a heart failure, or if the patient has a sinus symptom that's suggested of heart failure, like beta edema, short of breath, orthopnea, PND, so you don't want to use a pioglitazone. Sulfonylurea, and then here in Burma, you have glipizide or glimepiride or gliclazide, which is diamicron. You can use it, but be careful. I would mind you that there's a risk of hypoglycemia in the elderly with organ failure or poor PO intake. So instead of like pumping them with all these oral agent, it will be safer if you start to use insulin. And then here is empagliflozin. I know that it is available in Rangoon like a few years back already. And then this is a widely used medicine as outpatient, very effective and very good, for the heart failure. But the problem is if the patient is acutely ill, you don't want to use it, especially if the patient is like poor PO intake. If you suspect the patient has a dehydration risk, you don't want to use it. If you suspect the patient has a UTI risk, you don't want to use it. And also, if you use it, there's also risk of euglycemic DKA.
So you have to check the chemistry panel from time to time if the patient situation is not getting worse. So what is the euglycemic TKa is the blood sugar level is mild or the almost normal, which is usually less than 200 or around 200. And then the function of the SGLT2 is to excrete the glucose into the kidney into the kidney. And then they sort of block the reabsorption of the glucose from the renal reabsorption. Action is sort of similar to the dumping of the glucose into the urine. So whenever you have a hyperglycemia, this glucose reuptake from the renal tubule is blocked by the SGLT2 inhibitor. So SGLT2 is a transporter protein that exists in the renal tubule to reabsorb the glucose. Because of this SGLT2 action, all these excessive sugar in the plasma are dumped into the kidney, and then it can lead into the normal glycemia. Of course, if the patient is developing the DKA, it's not going to get better. And also there is another intermediary metabolism. I'm not going to bore you with explanation. There are like many case report of the euglycemic TKa in the SGLT2 use. That's why in the UK guideline, it's suggested not to use SGLT2. But I would say that if your patient is very mild and the walking, talking, eating, if you don't suspect the kidney failure, you can use it. Of course, be mindful about the euglycemic TKa and the UTI. So here is a slide about the pharmacokinetics of the insulin product. So here is, if you take a look at it, and then these are the regular insulin, and then short-acting insulin, we call the clear insulin. And then you can see that it's a start to kick in after 1 hour. It peak at the 3 hours. It's a start to coming down at 4. And the rapid-acting insulin, which is the Lispro, Aspart, and then glulisine. I think in Burma, they might have only the Lispro and Aspart. It is act within the half an hour. It peak at 1 hour. Within 3 hours, it dropped. So that might, in 4 hours, an almost effect is gone already in 4 hours. And then this is a 2 long-acting insulin, which is the glargine. It lasts for the 24 hour, and Detamir is almost 24 hours. And then intermediate insulin, which is the MPH, you may see here the MPH linger almost here is like 20 hours. In fact, in the real life, if you use the MPH, it lasts almost like 8 to 10 hours. It does not really get the 24-hour coverage. So this is a summary slides of the duration and onset of action of the insulin. So here's just repeat what I just told you. Regular insulin, 30 minutes. Peak is 2 to 4 hours. Duration is 6 hours. Lispro, kick in like within 15 minutes. Peak is 1 to 2 hours. Duration is 4 to 6 hours. You may see the range that ride, because when they study for the pharmacokinetics and pharmacodynamic study, they study in the normal healthy population. So in your patient who has a CKD, who is obese, who is elderly, so these duration may change a little bit. That's why you see the wide variation. So I would suggest that use your judgment, and then usually it's within 1 hour in onset, linger peak action within 1 to 2 hours, and then linger around up to 3 to 4 hours. Regular insulin can last up to 6 hours. MPH, we just talk about it, and the glargine, we just talk about it. So let me start with a case. This is a 50-year-old male with a history of type 2 diabetes, hypertension, hyperlipidemia. So he has a COVID positive cough and fever for 3 days. And then oxygenation is pretty good at the room air. It doesn't require the insulin. It doesn't require the steroid. Doesn't require the oxygen. So he's a average weight, and 80 kg. Still good PO intake. He's taking the metformin and then glimepiride. And A1C is pretty good control, normal chemistry and normal serum creatinine. This is a patient, fasting glucose. So he's a good patient. He's checking the sugar, 3 times a day. If you call you say, yeah, what would you do for this patient? Only a couple of numbers are a little bit, higher than 200. So what is your advice for this patient? So you can start the Lantus, or you can give a basal bolus and stop all the oral agent, or add another oral agent, or increase the dose of metformin from 500 to 1 gram BID. It should be like 500 milligram to 1,000 milligram BID, or glimepiride, and also increase the glimepiride from 2 milligram to 4 milligram daily.
And then in this case, there is no like one correct answer. There's more than one correct answer. And all the answers are feasible. I would say that I would not start the basal bolus insulin yet. It is a little bit overkill. And then you can add another oral agent, which is okay. Or if you want to make it simple and sweet, so you can tell the patient to increase the current dose of the metformin and glimepiride. So if I have to choose, apart from number 2, the rest of the 1, 3, and 4 are acceptable answer. So when you manage the diabetes, as long as it is effective and safe, there is no, one single way to manage the diabetes. It should be safe and it should be effective. So after day 6, so you call him up or he called you, and then he said the patient became more hypoxic and the O2 set drop. And then the patient started the dexamethasone already. So the patient is taking the dexamethasone for 5 days already. And then the vital signs still stable. The patient is fatigued and reduced PO intake. The patient is still taking this higher dose of metformin and glimepiride. And then blood sugar, of course, getting much higher. You notice that it's more of a 200, 250. So the pattern here, you notice is we wake up with the okay number 180 to 200. At the end of the day, it got higher. This is a classic steroid-induced hyperglycemia. Usually it's got higher after they finish eating. And then at the end of the day, with meal, it becomes the highest. This is a classic feature, which I'm going to talk about it tomorrow as well. So what you did this point is that you started with the glargine, which is a Lantus, 12 unit daily you started. And then after 3 days, the patient became much more hypoxic, requiring more oxygen. And then the patient already taking the dexamethasone already for 4 days already. Patient become higher fever. And then the glargine dose has been gradually increased. Now this is a 3 days of the glargine. And then glargine from 12 to 15, 15 to 20. Blood sugar remain uncontrolled. You notice the wake up morning fastings are much better than before. And then still like 200 and then 290 at the end of the day. So the patient or family call you, what should I do? So what is the next step for this patient on the day 9? And then for the sake of the time, I'm not doing the poll question. I will go over the choices and then I will give you the answer. And then stop all the oral agent and let's start the basal bolus insulin. You can start the MPH before the breakfast, or you can continue the current treatment and wait for another day. And then you can still increase the glargine to 30 to 35 unit daily. So in this case, it's this is number 1 will be the best choice, because if I go back, if you look at the slides, and then you may notice that this sugar has been not getting better. The Lantus is almost like 20 unit already, and then the patient is taking the 2 oral agent. The patient clinical condition is much sicker. He would have been in the hospital if it is a normal situation. So in that case, let's say this patient would be in the hospital, or if the condition feasible, you might want to start the basal bolus insulin. And then you can give MPH, but it is not the best choice, which I'm going to explain later on. And then continue the current treatment and wait for another day is not the best choice either. And then wait for another day, it will just make it, higher. And then what about the number 4 option? Number 4 option is quite tempting. And then I will explain why the number 4 option is not the best. So these are the different type of insulin. And then this is a basal bolus insulin. It's also called the multiple daily injection, insulin injection, MDII. This is the best and ideal, but it is not always feasible because the patient needs to check the sugar 2 or 3 to 4 times a day, and also need to take the insulin frequently. Of course, most of the patient won't like it. And then, so what situation in this patient, like in the previous patient, is at what situation you start with the basal insulin? At what situation are you going to add the bolus? Please consider to add the bolus insulin, which is a short-acting insulin, whenever the basal insulin is 30 to 40 unit. Let's say if your sugar is 30, if your sugar is still uncontrolled, and then this basal insulin is 30, 40 unit already, that means that basal insulin alone is not enough. So you have to add the bolus. So how much I have to give a bolus? So rule of thumb is 25 to 30% of the basal insulin, you can safely give the bolus. In this case, 25% of the full, it is like 10 unit.
So you can give a 10 unit. And then if it's a 30%, you can give somewhere around like 12 or 13 unit. So what about the, if the patient does not want to do the 3 times a day injection, so is there any other alternative? So you can do the Beza Plus. So Beza Plus is Beza insulin plus 1 dose of bolus with the biggest meal of the day. In Burma, it may be the breakfast or it may be the dinner time. You can ask the patient, yes, I understand you cannot do 4 injection. Can you do 2 injection? Or sometimes, yes, I can do 2 injection. In that case, you can start with the base, continue the basal. You can start with the biggest meal, 1 dose of bolus. It is like discount, option or the second alternative. How about the Beza plus oral agent? Usually it is not the ideal situation in the acute care setting, or it is not suitable for the severe hyperglycemia. In the outpatient setting, you can use a Beza insulin with the oral agent, usually a 2 or 3 oral agent, if the patient is a mild to moderate hyperglycemia, or if the patient is still having a good PO intake. So you might remember in this case, this gentleman, you start the Beza insulin when the situation is not that worse. It is acceptable as long as if he has a fair PO intake, as long as the sugar is being not like very much higher than 200. But in your situation in Burma, because it is hard to go in the hospital, it is hard to get the insulin. So I would say that it is like 250 is still acceptable to use a Beza and then 2 oral agent. But if there's a more than 300 already, I strongly urge you to use the Beza bolus or the Beza plus. If you try this regimen and the sugar has been 300 uncontrolled for 2-3 days, do not wait for any longer. So what about the risk? And then I'm going to explain what's the risk of the Beza insulin alone. If we use a Beza insulin alone, so why it is not advised. So it is unphysiological, and it is not optimal for the high carb intake, or if it's not optimal for the moderate hyperglycemia, which is more than 200, 300. And also it is not good to get a control for the postprandial hyperglycemia due to the steroid. In this case, it's patient with the COVID, the dexamethasone. You might remember one of the poll question is post dexamethasone induced hyperglycemia, usually the postprandial hyperglycemia. So if you use a very heavy dose of Beza insulin, it can cause a hypoglycemia at nighttime, or whenever the patient skip meal, or patient reduce PO intake, or patient MPO for the procedure. So let's say you started going up the Beza insulin, 30, 40 unit, and then all of a sudden the patient become quite hypoxic and then become much more dependent on oxygen. And then the patient stop eating, or the patient become a coma. So, and whatever the insulin you give within 24 hours can linger in the system. And then with the reduced mental status, and then with the high dose of Beza insulin, it can make the altered mental status worse. So this is not the very ideal situation if you rely only on the Beza insulin as a monotherapy. So a lot of people thought the long-acting insulin is very safe because it's a plateau, it's a flat line, it doesn't peak. Mind you, long-acting insulin does have peak. And only thing is the peak is not as prominent as a short-acting insulin, if you remember these in the previous slide. And also, hypoglycemia can occur in the long-acting insulin. It is a dose-dependent hypoglycemia. And then if you give high dose of long-acting insulin, the patient will develop the hypoglycemia even longer. So I usually jokingly ask my trainee, the fellow and the resident that, I'm going to let you choose 2 options, and then you cannot say no. If you have to choose between the long-acting insulin overdose and the short-acting insulin overdose, which insulin you would overdose? So of course, a lot of the smart kids, they say, yeah, I would choose a short-acting insulin. I said, why? Because I can eat it through. If I eat it for 3 hours, and then if I made it through 3-4 hours, the action or duration of short-acting insulin will be gone by then. I'm free for the rest of the day. It is a right answer. Because if you get the overdose of long-acting insulin, you cannot keep eating, and then you go to bed, let's say you took like 100 units of long-acting insulin or 50,
and then it linger for the 24 hour. It might linger longer in the kidney failure in elderly. So those patients, what you happen is that you have to admit the patient to the hospital, and then you might have to start the D10 drip or monitor closely with the finger stick every 2-3 hours. So the point is, the take-home message is hypoglycemia due to the high-dose long-acting insulin is more dangerous than the short-acting insulin. So long-acting insulin monotherapy is not very safe if you keep going up the dose. At some point, and then you might have to start the short-acting insulin. So here is, and then I will, tell you about what is a basal bolus insulin. And the basal bolus insulin is the long-acting insulin, bolus insulin is short-acting insulin. And then, so how do we calculate the daily insulin requirement? So if you don't know how much they are taking, you might want to start with the weight base. So it is, we call the, daily insulin, total daily insulin dosage. So it is an estimate. How do they estimate is they start with if it's insulin naive and newly diagnosed diabetes, or type 2 or type 1 diabetes, or if the patient is small body habitus and the poor PO intake, and if the blood sugar has been less than 200, you might want to start with a 0.3 to 0.5 unit per kg. If the patient is very much obese, and the obese here is more than 100 kg, like 300 pounds, and then very good PO intake, or if the patient on the very high dose steroid, in this case, you can add it. And then the non-insulin naive, the patient already taking the insulin at home already, and then you can start with a little bit higher dose of insulin. What is a little bit higher dose of insulin? Is 0.7 to 1 unit per kg. So this is how to start. So it tells you that how much the patient will require the insulin in 24 hours. What about somebody who is using the insulin already? Can I use a home dose? Yes, you can use a home dose, but it's not always reliable. It may change according to the following situation. So it may change, if the patient is changing the PO intake from the home dose, the patient may be eating a lot of, carbohydrate at home, or you just started the steroid, the home dose may not be enough. Or second thing is, the patient home dose may not be the real dose they are taking. So they say, I'm taking like 50 units a day, but if they keep missing at least 2 or 3 times a week, he may be taking only like 30 or 40. So that's a reason that you might remember we cut down the dose of the insulin to 40 to 50% from the home dose. So at the same time, so the patient may be taking the oral agent and insulin together at home. So that's why now the patient is getting sicker. So you are stopping all the non-insulin therapy when they are coming to the hospital. So this current insulin dose is more reliable estimate of the home dose. So what does it mean is if the patient, how much insulin they are getting within last 24 hours is more reliable. So somebody who is using the insulin already, so this you can add up all the insulin within last 24 hours, and then you can see how this is a base where you started, and then you can split into the 50 as a basal long-acting insulin. You can make it as a once daily or twice daily, and then you can give the fixed dose branded insulin and the short-acting insulin before meal, and then 50%. So that 50%, you can divide it into the 3 equal doses, or you can give a little bit more for the bigger meal. Let's say if the patient eat the big dinner, you can give a higher dose at the dinner time. If the patient eating the light breakfast, and then you can give lesser dose for the breakfast. You can tailor according to the carbohydrate intake. So this is somebody who already taking the insulin. You can take the 24-hour requirement from yesterday, and also you can add up a little bit 20 to 30%, depending on the sugar situation, if the which I'm going to talk about later on. This is an example how the patient split the day. So let's say the patient is taking the 48 unit, and then let's say assuming the patient is well controlled, and then you can split into the half 24 unit is a long acting, and then another half 24 unit is a short acting. You can split into the 888 if the patient eats an equal amount of food. But at the same time, if the patient is taking the 48 unit daily of the insulin, but still the patient is not on control, so what you would do is you can increase for the 20 to 30% of the 40 unit. So let's say 50, it is an increase to the 20%. So it's a 10 unit, it's a 60 unit. So let's say you can start with a 60 unit, and then you can split into 30 and 10, 10, 10.
So you can go from there. Somebody who's taking the insulin already, you can, you know, round up the number and add up like 20% extra if they're not controlled. This is how they give a basal bolus insulin. This is a basal insulin, and that it try to cover for the 24-hour. And then this is a mealtime insulin, which is also we call the prandial insulin. And then we usually use a weight base, and then I'm giving you example with the 0.5 and the 50% basal and then 50% mealtime. So this is how we split the somebody who is taking the 48 unit a day. You can split into the 888, or you can split according to the how much they are eating. You might have to do a little bit of history taking. What is your biggest meal of the day? What is your smallest meal of the day? You know, and then how much insulin you are taking within last 24 hours. What is the blood sugar reading within last 24 hours? So here is this is the thing I was talking about. You know, ideally, and then we give a 50-50 split, equal split between the basal bolus insulin. But at the same time, somebody who is eating a very high carb intake, or somebody who is using the high dose steroid, you can give a high dose of short-acting insulin up to 60 or 70%. And then somebody who is eating the frequent snack, small frequent meal, you can give a little bit of higher basal instead of the higher bolus. You know, it is very common in the COVID. And then let's say, you know, because of I'm COVID, I have lost appetite, but I keep on snacking the entire day, you use a 70% of the basal. Or if the patient is getting the steroid, or if the patient eats a 3 good meal, you can use a 70% for the bolus. And then what about this example, that you just keep on giving the basal insulin alone, or your basal insulin is almost like 80 to 90%, and only 10 to 20% are bolus. So what does it mean? It is called the riding on the basal. And then here's the example is basal insulin is 80 units per day. You are giving the regular insulin sliding scale alone, or you are using only 5 to 10 units. Yet another caveat is you can use a basal insulin plus sliding scale for one day if you're not sure. But next day, if you take a look at the sliding scale, if the patient keep on getting the 7 unit, 8 unit each meal, and they're still not controlled, you might want to start with the 10 unit for each meal instead of using the scale. So because the reason was, if you requiring 8 to 10 unit every single meal, and that your sugars has been still high for the 200 and higher, that means that your scale alone is not enough. You might have to start giving the fixed dose. So this is how we give a physiological insulin replacement. Somebody who's eating the regularly as a PO intake. This is a basal insulin. Here you can take a look at it. That this is an insulin is to cover the body making the sugar. A lot of the patient will tell you, I don't eat anything overnight, and then how come my blood sugar is high in the morning? I have to explain that because your liver make the sugar even though you're not eating. So that's a reason people can go on the hunger strike for days without eating. So that's because of the liver glycogenolysis and the gluconeogenesis. So that's why to cover for this basal insulin, you got to use a long-acting insulin, which lasts for 24 hours, or you can use the MPH, and which try to cover for the 24 hours. This is a prandial insulin or the bolus insulin. We use a short-acting insulin here, and it has a two-part. One is a nutritional and the carb coverage, and the one is a corrective. And then this is a this is a prandial insulin. We use a short-acting, use the same type of short-acting insulin. Here I have to remind you that if you use a corrective scale insulin, which is similar to the sliding scale, and then if you use a fixed dose of prandial coverage, and then you have to use the same type of insulin. So if you use regular, use a regular. If you use analog, which is aspart, you have to use the aspart only. So how do you use a corrective insulin? It is not the same as a sliding scale. You can use the 1800 rule, and then you have to get the total daily insulin requirement. Let's say if the daily insulin requirement is like 50 or 60, and then 180, you divide it by the this a total daily insulin requirement. And then it is also called the correction factor, and also known as insulin sensitivity. So what does it mean is, so how much of the 1 unit of the, how much of the glucose will be reduced by the 1 unit of the insulin? So example, so in the previous patient who required the 48 unit a day,
if you divide with the 1800 divided by 48, you will get the somewhere around 37. That means that every 1 unit of insulin you give, it should drop the blood sugar somewhere around 37 units. So that means that you can use that as a scale. I'm going to show you later on. So it is totally different from the sliding scale. And then this is the difference between the sliding scale and correction factor. This is a correction factor. It is an additional short-acting insulin to add up to the mealtime carb coverage insulin. It's never used alone, usually used together with the carb coverage and basal insulin. It is to correct the high blood sugar before they eat. And then usually we target it somewhere around 150. And then usually we start with the low dose, 1 to 2 unit for the 50 unit above 150. And almost, it's usually give before the meal, but sometimes you can give it in the MPO or the bedtime. I'm going to show you how it will be used. What is a sliding scale? Sliding scale, it is used alone without the coverage. It is used as a scale only, or sometimes it can use without the basal insulin. So it may or may not be timed with the meal. Usually it is written as every 6 hours, every 4 hours, but I noticed that these days people are not using this kind of like, Q6 hour, Q4 hour sliding scale, which is good thing. And also sliding scale can be aggressive depending on the whoever they wrote it. They can give like 3 to 4 units for the between the 150 and 200 or something like that. It can result in the very labile glucose because it can cause under or the over treatment. This is how the sliding insulin used, and then this is a sliding scale written starting from the 101, 3, 6, 9, 12, and then you may see, and then so this is a fasting glucose, and then 60 in the morning. And then after the breakfast, the sugar is high because the patient did not get the insulin, 60. And then lunchtime, it went up high because he did not get the insulin. And then he got the 6 unit according to the scale. And then dinner, it is not enough. So dinner, it go higher. So because it's not enough to cover the lunch meal. So, and then, he got the 12 unit according to the scale again. So what happened, again, at nighttime, the patient ate snacks, cookies, and then sugar 150, he got the 3 unit. So he went to bed, got the 3 unit, and then not eating, he will go to 60. So this is a vicious cycle. Of course, someday it may become a 40 or 50 in the middle of the night. So you never get a good control. It will be like yo-yo effect. At the same time, it can cause the insulin stacking. So what is the insulin stacking is, you might remember, duration of action of the short-acting insulin can last up to 3 to 4 hours. And then here is the fasting glucose high, and then you give an insulin, lunchtime you give an insulin, and then sometimes the patient is worried, they check it 2 hours after the lunch, or because of the scale you check it again, and then it's high, you got another 8 unit. So dinner again, it's a normal, he got another like scale again, it dropped at the bedtime. So the point is, if you get the within 12 hours, in this example, between 9 a.m. to 9 p.m. within 12 hours, the patient end up getting the 25 unit. So that means before the action of the duration of action of the first insulin resolve, the patient got the second insulin. The patient got the second insulin. It is called the insulin stacking. It adds up. So it is very important not to give a short-acting insulin within the 3 to 4 hours of the first dose. So if you do that, at some point, you will overshoot, and then it will cause hypoglycemia. So you can have this kind of insulin stacking with this kind of like giving the scale alone repeatedly. So that's why it is strongly advised a patient just to check the sugar before they eat, and then do not check it frequently. Sometimes I notice that people are checking 3 hours after. Yes, you can check it, but you have to make sure that you don't dose too much for those postprandial high value. If you dose it between the lunch and the dinner, 3 hours after, and then there's a risk of insulin stacking. So you can give a correction insulin scale depend on your requirement. You may notice that it's usually started at the 150. You may notice that usually it is 1 to 2 unit, and also here it is divided according to the requirement: median dose, and then high dose, and then low dose, and then depend on how much they would require. So why we should not be using a sliding scale insulin? So this is a typical sliding scale, and then it's the sugar before the lunchtime is 280, and the patient receives a 6 unit of sliding scale.
The patient ate the 75 grams of carbohydrate, and then it is not enough. And then the sugar before the dinner is 245. And then the patient, other scenario, the patient did not have a good appetite, so he ate only 15 grams of carbohydrate. The patient ended up getting the 6 unit because of this sugar value, and also it become low at the dinner time. So that's why this is not the best scenario. What is the better way? And the better way is if the sugar between 250, you give a 6 unit of the sliding scale correction factor for the hyperglycemia, or if the patient ate the 75 grams of glucose and the carbohydrate, 75 carbohydrate, you give a 5 unit to cover the carbohydrate. So what does it mean? Is 5 unit is to cover the carbohydrate, and the 6 unit is to correct for the high sugar. So in that case, and then the patient will end up getting the blood sugar before the dinner is good. So if the carbohydrate counting is not feasible in most of the cases, you can estimate the oral intake. So you can throw in some number, 3 unit or 5 unit for the small meal. And if you suspect the patient eating the high carbohydrate, you can give a 8 to 10 unit for the big meal. Or like I said, you can use a 20 to 30% of the current basal insulin to cover the prandial coverage. So this is a much more physiological insulin replacement. And then this is a basal insulin. And then this is a carbohydrate coverage. And then this is a corrective insulin. So corrective insulin is just to correct the high sugar before the patient eat. And then this corrective insulin to bring down the sugar down to 150 before they eat. And then coverage insulin is to cover the sugar from the carbohydrate. And the basal insulin is to cover for the glycogenolysis from the liver. So here is the basal insulin 24, bolus is 6 unit, and the insulin to carb ratio, we use this as a correction factor. So even though the basal bolus insulin sounds like you are giving a lot of the insulin, but if you use it correctly, if you choose the right dose, the hypoglycemia risk with basal bolus insulin is not high. And then in fact, it is the same as a sliding scale insulin, but you can achieve the euglycemic better. And the sliding scale insulin, not only is a cause hypoglycemia, it never achieved an hypoglycemia. It's a very persistent, hypoglycemia is more common. So next question is, what kind of oral agent can we be continued in these cases? So the answer is, it depends on the clinical situation. So you can use this at pioglitazone, sitagliptin, metformin if the patient is not contraindication, no contraindication. And then which oral agent can be stopped if you're using the basal bolus insulin, which is a multiple daily insulin. I will stop the sulfonylurea. And then if you are using this as outpatient setting, and if the patient clinical situation not severe, you can continue to use with them. So how do we adjust the insulin dosage? So the blood sugar pattern recognition is very important. And then you can adjust a short-acting insulin looking at the mealtime sugar. So you always check the sugar at the next meal. And then you can adjust a breakfast insulin by looking at the pre-lunch number. You can adjust a lunch insulin by looking at the pre-dinner number. So you can adjust a dinner insulin dosage by looking at the bedtime blood sugar. How about the long-acting basal insulin? You have to look at the fasting glucose. You usually aim for the 90 to 150. If you really want a tight control, you can aim for the 90 to 120. But you have to make sure that bedtime glucose are within the target, because that's a one possibility that if you went to bed with the high glucose, very likely you can wake up with the high glucose. So if you went to bed with the glucose of 110, 120, next morning your sugar is 200, that means your basal insulin is not good enough. And also another thing we call the basal check. So what does a basal check mean? A good basal insulin dosage should not cause a hypoglycemia when the patient is MPO or when the patient skipped meal. So let's say if you give a basal insulin, like say 30 unit, 40 unit, if it's the right dose, even though the patient is not eating for the entire day, or if the patient skipped meal, you should not drop the sugar. If the patient dropped the sugar, if they go MPO or skip meal, that means your basal insulin is too high already. So you might want to consider cutting down the basal insulin.
So this is how we adjust the daily insulin requirement. You adjust every 24 to 36 hours. If the sugar is persistently high, 250 to 200 and 250, increase the 20 unit of daily insulin. If the sugar is somewhere around 250, 300, increase to 30 unit, 30%, not the unit, 30%. And then 300 and higher, you can increase up to 40% of the daily insulin. So you have to round up the dose from the yesterday, and then you can add up the dose for these percentage. And then always consider this 3 factor whenever you are adjusting the daily insulin. So what's the blood sugar within last 24 hours? Are they controlled? Are they not controlled? And then what is the PO intake status? And then what's the conscious level? And what's the prognosis? So I'm going to stop my case here. And then because of the time, and then do you have any question? I can go over the other cases and then the rest of the slides tomorrow. Because it's almost like 1 hour up already. Question မေးဖို့ရှိလားမသိဘူး ဆရာ chat box မှာတော့ question လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာ Okay ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် When should we give basal insulin? I mean, what time of the day? So basal insulin ဟိုမှာပေးလို့ရပါတယ်ဒီကြိုက်တဲ့ချိန်ပေးလို့ရတယ် especially at the same time of the day မှာပေးလို့ရှိရင်ရတယ်မနေ့ဆိုမနေ့မှာပေးညဆိုညမှာပေးမနေ့ပေးညပေးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့မနေ့မှာစပေးမိမနေ့မှာပဲစပေးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ at the same time မှာပဲတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က purposely insulin stacking လုပ်ခြင်းတယ်ထားပါတော့ sugar တွေအများများနေတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာပေးဒီနေ့မနေ့ညပေးထားတယ်ဆိုရင် sugar အများများရင်ကိုက 20% လည်းတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေ့မှာဆက်ပေးကြည့်လိုက်တဘောကတော့နည်းနည်းလေး dose ကိုနည်းနည်းလေး overlap ဖြစ်သွားအောင်ပေးတဲ့သဘောပါ Metformin ကျွန်တော်ခုနပြောတော့ Metformin က continue လုပ်လို့ရပါတယ် you can continue the Metformin and then of course you have to make sure that the patient does not have acute renal failure if the patient has a good PO intake or if the patient is a mild COVID so if patient ကဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးပဲ fever လေးပဲရှိမယ် oxygen အောင်မှလိုချင်မှလည်းလိုမယ်လိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲလိုမယ်စားနေတောက်နေဆို Metformin ပေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်လည်းကြီးမယ်သူက renal function လည်းတိတ်မကောင်းဘူး တခုကရှိတာဒီ diabetic patient မှာ diabetic nephropathy က creatinine clearance can be falsely normal or because of the high glomerular filtration so through normal creatinine does not mean that they have a perfect kidney so patient က diabetes လည်းရှိတယ် sorry kidney အသက်လည်းနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့သတိထားပေါ့လေ so အဲ့ဒါ metformin ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားပါ especially patient လည်း sick ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ စောစီရက်တက်ပါတယ် metformin က May I know the difference between the modified release and immediate release and maximum dose so modified release and maximum immediate release ကတော့ modified release ကတော့ the slow release 24-hour coverage ဟော immediate release ကတော့သူကတော့ short release ပေါ့သူကတော့ maximum dose ကတော့သူကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့အလွတ်မရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပေးလို့ရတယ် glycoside က maximum dose ဒီမှာရန်ကုန်မှာသုံးတယ်လို့ရှိမှာများသောအားဖြင့်ကတော့တကယ်ကဒီ sulfonate urea တွေကိုကျွန်တော်တို့က maximum dose တိတ်မပေးချင်ကြဘူးဒီနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲ maximum dose ဘာကြောင့်မပေးဘူးလဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ရင်တော့အခု Google လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ maximum dose ကတော့သိပါတယ်ဘာလို့ maximum dose မပေးချင်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီကောင်က dose ကလေတစ်ချိန် maximum dose ရောက်သွားလို့ရှိရင်တိတ်မထူတကယ်ထားပါတော့ဟို glycoside ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့တွေဆို20လို့ဘာလို့40လို့ပေးတယ်တကယ်ကဟို10 BID လောက်ကနေကျော်သွားလို့ရှိရင်တိတ်မထူတော့ဘူးအဲ့တော့ immediate release တုံးလို့ရှိရင်တနေ့ကို2ချိန်ပေးရမယ်အဲ့လို sustain release ပေါ့အဲ့လို modified release slow release ဆိုတနေ့ကို1ချိန်လည်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ at the same time မှာပဲ slow release ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားမှာ kidney function သတိထားမယ် kidney function ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် slow release ကနည်းနည်းပိုကြတယ် Can you example me about the daily insulin adjustment for the glucose yeah အဲ့ဒါကျွန်တော် case ရှိတယ်အချိန်မရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ case ဖြုတ်လိုက်တာ तू ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကျွန်တော်ဗမာလိုပဲရှင်းပြမယ် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ patient ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ तू ကဟို sugar တွေကများနေမယ်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ200 300ဖြစ်နေမယ်ထားပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသုံးနေတဲ့ insulin က50ရှိတယ်50ရှိ200လောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို50ကို 20% တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်50 20% က10 50 20 60 so as a ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတော့50ရထားပြီးသားလူတယောက်ကိုဒီနေ့ဆို60နဲ့စမယ်
60ကိုမှကိုကခုနလိုပေါ့ basal bolus ပြန် divide လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှခုနလိုပေါ့ဒီဟိုအဲ့ဒီကောင်မှတစ်ခါထားပါတော့300ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတိတ်စိတ်မချတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက40ခိုင်နှုန်းတင်လိုက်မယ်40ခိုင်နှုန်းတင်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကအဲ့လို60 unit ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်300လောက်ရှိရဆိုရင်30ခိုင်နှုန်းတင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့က sugar ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှ သူကတစ်ချိန်လုံး persistently များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးတင်လိုက်တာလွယ်တယ်ဒါပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ persistently များမှာ persistently မများဘဲနဲ့နည်းလိုက်များလိုက်နည်းလိုက်များလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့သူတို့တခြားလူနာကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့နည်းတာလဲဘာလို့များတာလဲဆိုတော့ပြန်မေးရမယ် persistently 200 300 200 300ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့လွယ်တယ်200ကျော်ရင်20တင်လိုက်300ဆိုရင်30တင်လိုက်30ဆို percent ကိုပြောတာ300နဲ့ပိုများလို့ရှိရင်40လောက်တင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာI see the glycoside max dose is it said the glycoside max dose is yeah usually ကတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုး maximum dose ကိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟုတ်တယ် it sounds about right ပါကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်က glycoside ကိုတိတ်မသုံးဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဟို acute မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟို glycoside ကိုတိတ်မသုံးဘူးပေါ့ဘာတွေမေးစရာရှိတယ်လဲမသိဘူးacute မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ sugar လည်း300ဖြစ်နေတော့အဲ့ကောင်က maximum dose ပေးလို့လည်းတိတ်တော့လည်းမထူးတော့ဘူးတကယ်ကဒီ oral agent တွေက effective ဖြစ်တာ200 300လောက်မှာပဲ effective ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ case ကြီးကျွန်တော်လုတ်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာတော့ရှိပြီလားမသိခဏလေးဆရာတို့ chat box ကနေမေးဖို့ဟိုအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ unmute လုပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးခွန်းလေးတွေလည်းထည့်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မေးခွန်းပဲဖြေလိုက်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော်မှာ so in our setting that we are using the MISTAR yeah အဲ့ဒါ MISTAR ကကျွန်တော်ကဟိုအချိန်မရောက်လို့ဒီနေ့ကမပြောပြလိုက်ဘူးမနေ့ပြန်ကြကျွန်တော် MISTAR ကိုပြောပါမယ်ဟိုပြောတာတော့မှန်ပါတယ်အခုဒီလိုပြောလို့ပဲ2 third ကို in the morning မှာပေးတယ်1 third ကိုအဲ့ဒါ in the evening မှာပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ MISTAR ကိုကျွန်တော်သေချာပြောပါလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင် MISTAR ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ dose ကလည်းရွေးတာမမားပါဘူးဒီ 0.5 0.6 ကမှန်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့လေအဲ့ MISTAR ကိုနောက်နေကြရင်မရဘူးဆိုတော့ပြန်တင်သွားပေါ့ usage of the fixed dose combination MISTAR so 2ယောက်3ယောက်မေးနေတော့မထူးတော့ကျွန်တော်အဲ့ MISTAR ကိုကျွန်တော်အချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် MISTAR ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်မရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုမနေ့ပြန်တော့ပြောမလားလို့ကျွန်တော်ခြံထားတာ so ဒါ mixed insulin so ဒီမှာတော့ mixed insulin ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့So this is a basal bolus and then mixed insulin. So this is a basal bolus insulin. It's a more physiological. And then the bad thing is it is not convenient, multiple daily insulin, and then you cannot mix it. And the good thing is it is very effective to control the blood sugar. So mixed insulin, it is a basal bolus benefit and then cons. Mixed insulin is a second choice, not ideal, but convenient because of less injection frequency. So it's you can use a MPH and regular insulin or MPH and aspart, and it can be the 70-30 or 50-50. And then if it is a, 70% or the 50% of the MPH, and then 30 or 50% of the regular insulin, depend on the formula. I was told that they have a mostly in Burma is a 70-30. And then as an MPH component, it is not quite reliable to have a 24-hour coverage, even if you use a BID dosing. So if you use the MPH at the dinner time, because of the peak of the action of the MPH after 2-3 hours, so there's a risk of, and that's so usually it doesn't cover. Let's say if you give a MPH at dinner time, let's say 7 or 8 p.m., and then the MPH does not cover for the next 12 hours. So when you get up, so the MPH is gone already, MPH action wean off already, and then it can cause a fasting hyperglycemia. So sometimes we do the MPH, give it at the bedtime. So if you give it at bedtime, it can cause a nocturnal hypoglycemia because of the peak of the MPH occur after 3-4 hours after the injection. Let's say you went to bed, the patient went to bed with somewhere around 11 or 10, and then it peaked at 1 to 2 a.m. So because of the MPH effect. So that's a problem with the MPH component in the mixed heart. So if you use a fixed dose, you cannot adjust the insulin. So sometimes if it is possible,
I would suggest that use the MPH and the regular separately. If it's not possible, you can use twice a day. And you still need to check at least 2 or 3 times a day. So using the mixed insulin does not mean that you don't check it. So this is how you dose it. You use a 3 meals equal day, and then 2/3 before the breakfast to cover the breakfast and the lunch, and the 1/3 before the dinner. So somebody who has a daily insulin requirement of 60 unit, you can give a 40 in the morning before breakfast and then 20 before dinner. So if the patient eat 2 big meal and they skip lunch, and then you can use a 50-50. So you always ask the patient, how many times a day you eat, and if the patient eat like 2 big meal and then small little snack at the lunchtime, you can use 50-50. And then you can give a bedtime MPH. We can give a bedtime 70-30, but the problem with the bedtime 70-30 is it can cause a nocturnal hypoglycemia. And then, so that's why if you give a bedtime, you always take with the bedtime snack. So did I answer the question? So no, okay, thank you. So the 70-30 MPH regular. So any comment on patient Dr. Momon who eats irregularly in regards to basal bolus? So this is a thing I'm going to show you. It's a frequent snacker, it's an issue. Not a good as an Apanja, Ubo saw the Kali below, a change in Janakuya Piola, Ubo sound, MPO, Janakula Sligo, Shilakura, Dada Momon, they made a Mego, or PBM Loa. Diosa, two about the Diosa, who made a Mego, a frequent snack, small frequent me. Solution, a solution, the higher base at only higher base 60 to 70% base at only. The other high carb intake so steroid use solution at a higher bolus only 60 to 70% bolus. So what does that mean is that if the patient is getting the steroid or if the patient eating the high carb intake, 70 to 60% of the daily insulin should be the short acting. Small frequent meal, you can use up to 60 to 70%. Be careful, but not to overshoot the 80 to 90%. If you use the 80 to 90%, it can lead into this kind of like sliding on the basal. So say kuna pure osa, so that MPO. So that Uo sound chain. So there are balance the basal insulin set the one that Uo sound had it down MPO, patient no. Let's say the patient got intubated, or let's say the patient is very hypoxic. And the patient cannot eat at all. The patient got confused. So in that case, you can use this too. So what does it mean is that, so mealtime insulin, you don't have to do it. You still have to give a basal insulin. And then if you're afraid of hypoglycemia, you can cut down the basal insulin to a little bit. But if your basal insulin dose is good enough, you don't need to adjust a basal insulin. So that means that your basal was checked already, even though you're not eating, your basal dose is good enough. That means you don't need to adjust a dose. That means that's a good basal dose. But since the patient stopped eating, you don't need to do the carb coverage. But you still have to use a corrective factor. What is the corrective factor? Is you use a sort of a scale starting from the 150, and then you can still use it. So certain say solution of the basal insulin paylo yare to a little mealtime insulin a little sliding scale the volume. Sliding scale the volume paylo yare. Sliding scale so basal insulin lenta spare the problem here is mixed insulin mixed insulin hopefully Maneka Peter dosa nyati cover loba so kitchen MPH ka nyati cover malo. Era pietana mixed target pietana arabe. How the manema to a toy salade. The toy salad tower ion sare, ion conana sare, mixed out 1 dose be like there. The sunlight medang is mixed out 2nd dose be like there. It's okay. Pelo yare, pelo mia, 3 hours, and those are need insulin stacking effect sheet.
insulin stacking effect ရှိတော့ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစားလဲမစားညကြတော့အဲ့ဒါဟိုနေ့လေပေးထားတဲ့ MPH ကကျန်နေတယ်ကျန်လဲကြအောင်အဲ့ဒါ9နာရီ6နာရီကြတော့အဲ့ဒါ hypoglycemia ဖြစ်ကောအဲ့ဒါ mixed up ပေးတယ်လူအဲ့ဒါကြဘာလို့အဲ့ဒါကြအချိုးတွေလိမ့်တော့အောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့သူတို့ဟိုကလောက်တာရှိတယ် Ramadan လောက်တာရှိတယ် Ramadan ဆိုတော့အဲ့ဒီကလားတွေဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒီ Muslim ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လို mixed up ကကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုဥစ္စာကိုသုံးတယ်ဒါရခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့လေရခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီလို carbohydrate မပေးဘူး basal insulin ပေးတယ် corrective insulin ပေးလိုက်တယ် corrective insulin ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ basal insulin နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ sliding scale ပေါ့ sliding scale ဆိုလို့ရှိရင်လည်း very relaxed sliding scale starting from the 150 ဒါမှမဟုတ် one for the one unit for the 150 to 200 or the 2 unit for the 150 to 200 အဲ့လိုနဲ့စားတယ်how about the keto diet in the afternoon in the mild COVID who is stable sugar within the normal range yeah keto diet ကအဲ့ဒါအများအားပြဿနာဖြစ်တယ် keto diet က तू က low carb diet low carb diet it's a low carb diet it's always an issue keto diet is effective in the weight loss I'm not sure it is a good diet for the COVID but the thing is as long as if they got the nutrition I'm okay and then I assume in this case it's a mild COVID and then blood sugar is normal so stable means I assume is less than 200 keep doing so whatever he's doing it is working so I would not make changes amazing ရှိတယ်လည်းမသိဘူးအခုဒါကျွန်တော်ခုနဆရာတင်စိန်မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ MPO နဲ့ပတ်သက်တဲ့ procedure ကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါအကယ်၍အခုဒီနေ့ပြောပြီးတဲ့သဘောလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုတော့ခုနလိုပေါ့အဲ့ဒါ mix insulin ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို dose ကို short လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ it's not ideal so because ဒီကောင်ကသူ့မှာ short acting insulin လည်းပါနေတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ dose ကို short လိုက်တယ် patient အစားမစားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် mixed up ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုး basal bolus ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တယ်ဒါကတော့အကယ်၍ကိုပေးတဲ့ dose ကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက20 to 50% short လိုက်ကိုပေးတဲ့ dose ကို confident ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပေးလိုက် 25% ပဲ short ကိုကထင်တာငါတော့ပေးတော့နည်းနည်းတော့များနေပြီနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 50% short ဒါတော့ကိုလူနာကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့လေ so ဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ especially if there is a suspicion that basal insulin is being used for prandial coverage let's say your basal insulin is like 80 unit and then prandial insulin entire day is like like 20 unit or 30 unit so that you are very heavy on the basal insulin it is not 50-50 or it is not 40-60 so in that case you might want to cut down the 50% of the basal insulin if you're very confident that your basal insulin is a good dose you can adjust the 25% only for the safety reason and then you can hold the mealtime insulin but you still continue the correction insulin but regular insulin every 6 hours or the aspart every 6 hours be like that so but to a patient sugar တွေများနေတာကို correct လုပ်ဖို့အတွက်ခုန scale လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒါကခုနလိုပေါ့ဒါဥပုသ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရှိရင်ဒါအရင် effective ဖြစ်ပါတယ် which one should we use oral or insulin if the hyperglycemic occur during the high dose and yeah so the question ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာအောင်ကျော်မျိုးပြောမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ so non diabetic it may not be the non diabetic I would say it may be the a steroid induced hyperglycemia so if you're sure it's non diabetic the patient did the workup already it is sure it is not diabetic yes you can use oral agent just like treat like a diabetes and also of course you can use oral agent if the sugar is somewhere around 200 if the sugar is at 300 400 chances are this patient is non-diabetic it may be a little bit unlikely so patient ကထားပါတော့ test အကုန်လုပ်ထားတယ်အကုန်လုံးစစ်ထားတယ် covid မဖြစ်ခင်မှာတေးကြတယ်ဆရာဝန်လည်းကြည့်ထားတယ်ဒါ diabetes မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ် diabetes မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်အဲ့မှာ covid ဖြစ်လို့မှာ steroid သုံးလို့မှာဖြစ်လို့ steroid induced hyperglycemia ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က steroid induced hyperglycemia ဒါမှမဟုတ် stress induced hyperglycemia oral agent ပေးလို့ရတယ် metformin တို့ glucosamine တို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာ monitor လုပ်ရမယ် a lot of the steroid induced hyperglycemia either they have undiagnosed diabetes or they may have a new onset diabetes or they may have a pre-diabetes blood sugar before the dinner is high and the blood sugar before the lunch is normal how would you manage so အဲ့ဒါလည်း steroid induced hyperglycemia ရဲ့ပြဿနာလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုတော့ steroid induced က तू က
post prandial မှာသူကမြင့်တာ post prandial မှာမြင့်တာကျတော့အဲ့ဒါဘာလို့ ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲ့ကြောင့် prandial insulin ပို့ပေးရတာဒီကောင် insulin လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတကယ် insulin မလိုတဲ့ case ကတော့ခုနကပြော mild ဆိုလို့ရှိရင်တော့200 300ပဲရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုကပေးလိုက်ရပြီဒီအဲ့ဒီ oral agent 2 oral agent လောက်ပေးလိုက်ရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ပြန်မှပြောမယ်ဆိုပဲအခုတော့မေးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာဒါခုနဆရာမေးတာဒီလိုပုံစံပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ steroid induced hyperglycemia တော့ဒီလိုမျိုးတက်သွားတာပူတက်လာတယ်ပူပေးပြီးတော့တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ပြန်မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာမနေ့အိပ်ရထားတယ်သူရှုကကောင်းတယ်80တို့မှ100တို့80တို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ breakfast စားတယ်နည်းနည်းတက်သွားတယ်နည်းနည်းပြန်ကျလာတယ် lunch နားမှာနည်းနည်းပြန်ကျတယ် dinner နားမှာပြန်တက်လာတယ်ဒါက very typical သူ့ဘာလို့ထားဆိုအဲ့ဒါ glucose continuous glucose monitor သုံးထားတာ so every 5 minutes the data transmit so you had every 5 minutes data so ဘာတွေ့လဲဆိုမနေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့နည်းနေသေးတယ်ဒီမှာဒီမှာနည်းနည်းလေးနည်းနေသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့ခမင်းစားပြင်တက်တယ် breakfast ပြင်တက်တယ် lunch ပြင်တက်တယ် dinner ပြင်တက်တယ်ဆိုဒါ typical classic ဒါ steroid induced hyperglycemia ဒါ typical classic အဲ့ဒါတော့ခုနလိုပေါ့လေ steroid induced hyperglycemia တော့ metformin 33 glipizide 33 mild ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါသိပြန်တာမရှိဘူး so glipizide ကိုလည်း effectively သုံးတယ် if the sugar dinner is more than 400 even with the mixed up in the morning and then can we add the additional soluble insulin yeah အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမျိုးကျွန်တော်သုံးတာတွေ့တယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ mixed up insulin မှာလေ so သူကဘာလဲဆိုကျွန်တော် understand a regular insulin ကပါထားပြီးသားထည့်လို့ရလားဆိုရတော့လည်းရတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ mixed up မှာပါတဲ့ insulin ကိုကချိန်ပြီးတော့မှထည့်ရမှာဗောလေ let's say ဆရာဒီပါကျော်လားဆရာမဒီပါကျော်လားဆရာဒီပါကျော်လားအဲ့ဒါဆို speaker ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာနည်းနည်းဖြေလိုက်ရဆိုတော့ before the dinner မှာ400ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့ most likely อ่ะ तू ကအဲ့ဒါ lunch က number ကမကောင်းလို့ lunch က insulin ကမကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ် breakfast က insulin မကောင်းလို့ lunch နဲ့ breakfast က insulin ကမကောင်းတဲ့ကြောင့် dinner မှာအများများတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် mixed နဲ့အဲ့လို regular insulin နဲ့ရောသုံးတာပြဿနာရှိတာကိုက dose ကိုအရန်ချိန်ရတယ်မရဘူးလားဆိုတော့ဘာမှမရှိရင်တော့သုံးရမှာပေါ့ဒီဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလူနာကိုကြည့်ပြီးမှပဲပြောလို့ရမှာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသုံးတဲ့ mixed ကဘယ်လောက် dose ဆိုသုံးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ sliding scale လေးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ I will be very very cautious ဘာလို့ဆို mixed ထဲမှာလည်း regular insulin ပါတယ်ကိုကလည်း regular insulin ထပ်ထည့်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလို overstacking ဖြစ်နေအဲ့တော့ dinner ကိုဖိပြီးတော့ကုမယ်အစားအဲ့ဒီ Dr. Deepa ကျော်ကကျွန်တော်က I would suggest is you have to pay attention to the insulin dose in the morning so most likely you might need the insulin dose so သူကမနေ့ကိုသူက breakfast မှာအဲ့ mixer ကဘယ်လောက်ရထားလဲသူ dinner မှာဘယ်လောက်ရထားလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုပါဟို mixer ကလေမနေ့ကလေးကနေွားတာပါဆရာဟိုဟာပေါ့မနေ့ကို14ညနေ8လောက်ပေးထားတာပါဆရာအဲ့14ကညနေကိုမမိတာပါဆရာမမိတဲ့အခါကျတော့400ကျော်500နီးပါးလောက်ဖြစ်နေတော့လေအဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုဟာညနေကိုသွားတင်လိုက်တော့လေမနေ့ကိုမသိသေးတဲ့အခါကျတော့ညနေ dose ကိုလည်းအရင်မတင်ရတော့အဲ့ညနေမှာ soluble insulin လေး like sliding scale လို့မျိုးပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုလေးလိုက်ထိုးလို့ရမလားလို့ပါဆရာရတယ်အဲ့လိုပေါ့တရက်လောက်ခဏလေးသုံးလိုက်တာအဲ့လိုပေါ့ sliding scale လေးသုံးလိုက်မယ်ထားပါတော့400ဖြစ်နေလို့ရှိရင်5 unit 6 unit လောက်မှန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပြတ်တယ်နည်းနည်းတော့သတိထားပါလေသိရမလားကိုပေးတာလက်လွန်ဝိုင်းတော့ညကြလို့ရှိရင်တော့ကြာမယ်ဒါပေမဲ့400လောက်ကတော့ဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်10 unit တောင်ပေးလို့ရတယ်10 unit တောင်ပေးလို့ရဆိုတော့10ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုပြန်တွက်လို့ရတယ်လေမဒီပါကျော်ခုနလိုပဲဒီ1800ကိုသူ့ရဲ့ daily insulin နဲ့ပြန်တွက်လိုက်လို့ရှာရင်သူ့ရဲ့ဟိုအောင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကျွန်တော် slide ပြန်ပြမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ1 unit ပေးရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူနာကကျွန်တော်ကြည့်တာတော့အဲ့10လောက်ပေးရင်တော့မှတိတ်မမာဘူး10လောက်ပေးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါဆိုရင်ထားပါတော့400ပဲထားပါတော့400ဆို10ပေးလို့ရှိရင်1 unit ပေးရင်40ကျတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်က1 unit ပေးရင်40ကမကျဘူးတကယ်က25 30လောက်ပဲကျတာဆိုတော့10 5 8 8ညလောက်ပေးလိုက်ပေါ့လေပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါထားပါတော့မတ်ဒီပါကျော်ကပေးထားတာမနေ့ကိုအဲ့ဒါ18ပေးထားတယ်ညကိုဘယ်လောက်ပေးတာလဲဟိုဟာ8ပဲပေးထားပါဆရာမနေ့ကို8ညကိုဘယ်လောက်လဲမနေ့ကို14ညနေကို8
အော်20ထားပါတော့အိမ်ညမှာကိုက10ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်20ဆိုလို့ရှိရင်30ဖြစ်သွားတယ်30ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တနေကုန်ရှုကများနေတယ်ဆိုရင်30ကိုမှကိုက40% adjustment လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်50% adjustment လုပ်လိုက်မယ်30ကို50% adjustment လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်15ထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်46ဖြစ်သွားတယ်46ဆိုရင်ကိုကစိတ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက50လောက်ပေးလိုက်50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကို30ပေးမယ်ညနေကို20ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သဘောပေါက်လားမသိ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဆိုတော့ခုနကိုပေးတဲ့ dose ကိုကပေါင်းလိုက်တယ်မနေ့နဲ့ညနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ကိုအပိုစောင်းပေးတာကိုလည်းပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အပေါစောင်းပြီးပေါင်းလို့ရှိရင်24 hour requirement ရတယ်24 hour requirement ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်အဲ့ဒါကိုမှတစ်ခါကိုကဟိုဟာလုပ်လိုက်မယ်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကိုမှကိုကဟိုတွားပြီးတော့ဒီဟို50% ကိုကတင်လိုက်မယ်သိရမလား ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ 50% တင်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်နေ့ကိုကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့သိပြီနောက်ဒီမှာဆိုရှင်လည်းဒါလေးဒီ slide ကလေးကိုပြန်သုံးလို့ရတာကြာဆို1800ပြန်လို့ပေါ့ထားပါတော့ခုနလိုပေါ့ကိုကဟို30ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ30ကိုဒီဥစ္စာကိုပြန်စားလိုက်အဲ့လိုမျိုး60ဆိုလဲ60ပြန်စားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင် sugar များရင်ကိုကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့သိပြီထားပါတော့ခုနကဟိုကျွန်တော်60နဲ့တွက်လိုက်တယ်ထားပါတော့60ဆိုရင်1800အစား60ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါဆိုရင်30ရတယ်30ဆိုလို့ရှိရင်သူက insulin 1 unit ပေးလို့ရှိရင်30ကျမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မတ်ယူပါခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ခုနအကြောင်းမတ်ယူပါကိုကျွန်တော်10 unit လောက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကိုမှန်ပြီးပြောလိုက်တာတကယ်ဆို12 unit တောင်ပေးလို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ sugar လေးကသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီ formula ကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာ 1800ကိုဒါဒီဥစ္စာဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှစားလို့ရှိရင်ကိုကနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့ဒါမျိုးပြဿနာဖြစ်လာရင်ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ confidence ရှိသွားတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ အဓိကဒါပဲအဓိက how much 1 unit insulin will reduce the glucose ဆိုပြီးကနေကဘယ်လောက်လိုလဲဘယ်လောက်ဟိုပေးလို့ရလဲဆိုတာတော့ပါလဲဆိုတော့ဒေါက်တာထက်မြတ်အောင်ဆိုဒီမှာနောက်တစ်ခုပြီးရတာပါလဲဆိုတော့ how should we monitor the blood glucose in the using steroid ညအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အဲ့2 hour post prandial ရတယ်အဲ့ဒါတတိယကျွန်တော်တော့သိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုများလို့ရှိရင်လေအများများလို့ရှိရင်ကိုကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မဲ့နဲ့တော်ပြီးတော့ correct လုပ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခုနဒီ slide ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ slide ကအဲ့ဒါပဲဟိုအဲ့လိုလေဟို insulin stacking ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နားမှာလဲ insulin stacking อ่ะ yeah အဲ့လိုပေါ့ခုနလိုအဲ့ဆရာတယောက်ပြောသလိုမျိုးအဲ့2နာရီ2 hour 3 hour after မှာကိုက sugar များရင်ကိုကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တော့ပေးလိုက်ပေါ့အများများမနေနိုင်တော့ပေးလိုက်ကိုအဲ့ဒါနောက် dinner ကြလို့ရှိရင်တစ်ခါထပ်ပေးရပြန်အောင်အဲ့ကြလည်းညကြလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကြာအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တမင်တက်ကျွန်တော်ဒီ slide ကိုထည့်ထားတာအဲ့ကြကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောဆိုဘယ်လောက်ပဲတိုင်းမလဲဆိုရင်တနေ့ကို3က4ကလည်းပုံမတိုင်းနဲ့3ကမနေ့တစ်ချိန်တိုင်းမယ် lunch ချိန်တိုင်းမယ် dinner ချိန်တိုင်းမယ်တိုင်းနေတော့ဆိုရင်ညမှာချိန်တိုင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကိုက4နာရီနဲ့9နာရီခြားသွားပြီတစ်ခါတိုင်းတဲ့ချိန်မှာ4ကလည်းပုံမတိုင်းနဲ့4ကလည်းပုံမတိုင်းဆို4နာရီနဲ့9နာရီခြားတဲ့ကြောင့်အဲ့ insulin stacking ကနေသွားတယ်ဒီမှာနည်းနည်းများတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဟိုဒီ lunch နဲ့ breakfast နဲ့ကြားမှာ dinner ကြားမှာနည်းနည်းများတာဘာမှမဖြစ်ဒီမှာကြာရင်လည်း catch up ဖြစ်မှာပဲအဲ့ကြထားပါတော့ဒီမှာ dinner မှာများတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမလောက်လို့ပဲမလောက်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာပြန် adjust လုပ်ရခုနကဒေါက်တာဒီပါကျွန်တော်နဲ့ discuss လုပ်သလိုပေါ့အဲ့ကြတော့ကိုကပူစရာမလိုဘူးကိုကဒီပါကို miss ဖြစ်သွားမှာမပူနဲ့ကျွန်တော်လူနာတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကို3ချိန်နဲ့4ချိန်အရန်လုပ်ချင်4ချိန်တိုင်းညဘက်တိုင်းလိုက်ညဘက်တိုင်းဆိုတော့ကြည့်ရတာနောက်နေ့ fasting ကို adjust လုပ်ဖို့အတွက်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့3ချိန်ပဲတိုင်းရတယ် that's enough Can I request a summary slide for insulin about what time to give like the full eating insulin နဲ့ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကလေ short acting insulin အားလုံးကမစားခင်ပေးတာကြီးပဲစားပြီးတော့ပေးတာမရှိဘူးစားပြီးတော့မပေးရဘူးဟိုဘာလို့ဆိုဒီ slide ပေါ့လေအကုန်လုံးကမစားခင်ပေးတာကြီးပဲဒီ short acting insulin တွေကဒီ slide မှာပါသွားတယ်လို့ပဲဒါ summary slide ကဒီဟာပဲsummary slide ကဒီဟာပဲဒါ summary slide ပဲနော်ဒါအဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးအကုန်လုံးမစားခင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်30 minutes onset 50 minutes onset 1 hour onset မစားခင်တော့မှ तू ကတကယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနိုင်ဝက်ပေးပြီးတော့မှစား15မိနစ်ပေးပြီးတော့မှစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ not realistic ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးတော့ပေးလိုက်ပါဆိုဒါပေမဲ့စားရင်မစားခင်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ patient မေ့သွားလို့စားရင်လည်းပေးလို့ရတယ်patient မေ့သွားလို့စားပြီးမှပေးမလားဆိုရင်ရလားဆိုတော့ရတယ်တိတ်တော့မကောင်းဘူး ideally ကသမင်းမစားခင်ပေးပြီးတော့မှစားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ
as a train massage about train massage patient ကိုဘာပြောမလဲဆိုရင်ထမင်းစပွဲမှာထိုင်တာနဲ့နှစ်ခုလောက်ရမယ် sugar ချက်ရမယ် insulin ပေးရမယ်ပြီးရင်စားရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းစပွဲမှာအဲ့ဒီပကံလေးအပြင်ကိုဘေးနားမှာ insulin ပကံလေးထားရတယ်အဲ့ဒါသူ sugar ချက်မဲ့ဥစ္စာလေးထားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒါဆို patient အဲ့လိုအိတ်ကလေးနဲ့ယူလာမယ်အဲ့ဒါချက်မယ် sugar ချက်မယ် insulin ထိုးမယ်ပြီးတော့အစားစားမယ်ဒါမှပြထမင်းစားပြီးရင်လုံးဝမပေးရအောင်နော်အဲ့ဒါထမင်းစားပြီးမပေးရအောင်လို့ဆိုနောက်ဆုံးလွတ်သွားလို့ရှင်တော့ပေးဆိုတော့ပေးပေါ့ဒါပေမဲ့သိတော့မကောင်းအဲ့ဒါအဲ့လိုပေးခြင်းအဖြစ်အဲ့လို insulin stacking ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမတစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်လို့ပါဆရာကျမကိုလူနာတယောက်ကသူက request လုပ်တာပေါ့နော်သူတို့ရွာကတော့အဲ့လိုသူကခါတိုင်းတော့ follow up ပြနေတာအခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကိုဗစ်နဲ့သူတို့ရွာက lockdown ကျနေတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့သူကအရင်တော့ Mr. က3022နဲ့ထိုးနေတာပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူကတခြားအကြောင်းရင်းဘာမှလည်းမရှိပဲနဲ့သူကတက်လာတာပေါ့နော်တက်လာပြီးဘလို့မှ control မရအောင်ဖြစ်နေတာမနေ့က fasting ဆိုရင်လည်းသူကဘယ်လောက်ရှိမနေ့က fasting ကိုမှသူက160ကျော်ပေါ့ညနေဆိုရင်လည်းသူက180ကျော်160ကြားအဲ့လောက်မှအများနဲ့ပြေးနေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လောက်မှရှိနေတော့သူဘလို့ add လုပ်မလဲပေါ့သူအရင်တော့ကတော့သူကmetformin တော့တောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော် metformin နဲ့သူကရောပြီးတောက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ creatinine ကအရင်တက်လာတော့ metformin ကဖြုတ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရမလဲပေါ့ဟုတ်သူအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာကျွန်တော်ဒီ principle ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဘာမေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်3-4ခုပေါ့ patient ဒါ covid မဟုတ်တဲ့ patient ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလဲတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူက covid မရှိပါဘူးဆရာဆိုတော့ covid မရှိတဲ့ patient ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီဥစ္စာခက်စင်စင်ပေါ့လေအဲ့ဒါမေးရမှာအခုဒါ patient တောက်နေတာ Mr. တောက်နေတယ်ပေါ့ Mr. ဘယ်လောက်တောက်နေလဲမသိဘူးလက်ရှိအခု Mr. ကိုမနေ့ကိုမနေ့က34ပေါ့ညနေက28တယ်ဆရာဆိုတော့မနေ့က34ညနေက28ဆိုတော့သူကကျန်တဲ့ oral agent မတောက်တော့ creatinine တက်လာလို့ကျန်တဲ့ oral agent မတောက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ sugar ကဒီမှာကြီးဒါအခုကျွန်တော် slide မြင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ sugar ဘယ်လောက်ရှိလဲပြောပါဦးသူ sugar fasting မှာသူက140ကျော်ဆရာညနေ2HPP မှာ2HPP တော့မဟုတ်ဘူးဆရာညနေမှာကျတော့သူက180ကျော်လောက်ရှိရဆရာ180ဆိုတိတ်မဆိုးပါဘူး200မကျော်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်မဆိုးအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုမေးရမှာသူကဒီ Mr. ကိုသူကမနေ့ breakfast မတိုင်ခင် dinner မတိုင်ခင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient ကိုမေးရမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညသကောင်မှာရော sugar တွေကျတတ်လားအဓိကတခါပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါ hypoglycemia ကြရင်ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်လူတွေကhyper ကုနေ patient hypoglycemia တွေဖြစ်နေဟုတ်တယ် patient အစားပြင်းတော့မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့တကောင်မှာ तू ကချွေးတွေပြန်လိုက် nightmare တွေရလိုက် patient ကဟိုမှာဟိုတကောင်မှာညဟိုမှာအချိုးတွေထားတောက်လိုက်ဆရာကမသိဘူးနောက်နေ့ sugar တွေပဲ insulin ပဲလှိမ့်ပေးနေ तू sugar များတာမနေ့မှကြည့်နောက်မှတခြားမေးကြတယ် patient အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုမေးတာ patient တိုင်း insulin ထိုးနေတဲ့ patient တိုင်းအသက်ကြီးတဲ့ patient တိုင်းနောက် renal failure ဖြစ်တဲ့ patient အကုန်လုံးကိုကဘာမေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် hypoglycemia ကိုမေးရမယ် hypoglycemia မရှိတာတေချာတော့မှကိုကသူ့ကို tight control လုပ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီဆရာမပြောတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့150နဲ့200ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှတော့သိမလို့ဘူးသူ့မေးကြည့်လိုက်200မကျော်ဘူးဒီနေ့ကို2ခေါက်3ခေါက်လောက်ချက်ခိုင်းလိုက်မနေ့တစ်ခါ breakfast pre breakfast pre lunch pre dinner ချက်ခိုင်းလိုက်တစ်ခေါက်မှ200မကျော်ဘူးဒါပေမဲ့ dinner ပြီးရင်ညအိတ်ခဏချက်ခိုင်းလိုက်တစ်ခေါက်မှ200မကျော်ဘူးဆို leave her alone သိရမလားဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာခုနကလိုပေါ့လေ PO intake ကလည်း I assume that she's eating well သူကစားနေဟုတ်မလားဒါပေမဲ့သူ့မှာ renal failure ရှိနေတယ်ဆိုတော့ renal failure ရှိနေတယ် prognosis ကသူကဒါ mild ကောင်းတယ် the physical activity ပေါ့လေသူ patient သွားနိုင်လားလာနိုင်လားနောက်ဆုံး patient ကအရန်ကိုသူကတက်ကြွပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ကျွန်မကတော့200နန်းကြိုင်မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကပြောမှာထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအိမ်ကိုပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါခြံကိုပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ15ခါလောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနာရီဝက်လောက်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လေsugar လေ30 to 40 mg per deciliter ကျတယ်နာရီဝက်ပဲလမ်းလျှောက်ခတ်တုတ်လေးလျှောက်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆို तू လည်းပျော်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ dinner ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခြံထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရွာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ်အိမ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနာရီဝက်လောက်ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆေးမှတောက်ကြမလို့ sugar 30 to 40ကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အခုဆရာမပြောတဲ့လူနာကတော့200မကျော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ control လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး fine tune တော့မှာလေဘယ်နေရာမှာကိုကလိုနေလဲဆိုတော့လိုက်မေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ thank you ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မေးစရာရှိတယ်လဲမေးစရာမရှိတော့မနေ့ပြန်ကြမှာတွေ့တော့မနေ့ပြန်မဆက်မလားဆရာဆိုဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်နောက်ကျနေပြီထင်တယ်အဲ့ဘက်မှာလဲဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ခွင့်ယူထားတယ်ဆိုတော့
သူတို့မေးစရာရှင်းတော့နေလို့ရတယ်မေးစရာမရှင်းတော့လည်းမလည်းပြန်မှာပြောတာပေါ့ရတယ်ကျွန်တော်နေပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်အလုပ်မသွားခွင့်စားရတယ်လူ2ယောက် raise hand လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဆရာမခိုင်ရတီကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာခိုင်ရတီကိုပါရှင်ဆရာဟိုလေးတော့တယ်လီကွန်ဆာလုပ်ရင်းနဲ့ patient တယောက်တွေ့တာပေါ့နော်ဆရာ covid patient ပေါ့သူကတော့ 63 year female နဲ့ underlying ကတော့ DM ပေါ့နော်ဆရာသူကcurrent dress အနေနဲ့ကတော့ metformin 1 gram ကို BD တောက်နေရ DM မှာ60ကို BD တောက်နေရပေါ့နော်ဆရာသူကငကိုနဲ့ကလည်း sugar control ကသူ့ကိုမေးတော့အရင် covid မဖြစ်ခင်ကလည်း FES က around 140 150လောက်ရှိရပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါအခုသူ့ကိုday 3မှာတော့ဆရာ remdesivir တွန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပြီးတော့သူက day 7လောက်ကြာတော့ RBS control ကသူက FBS က around 200လောက်ထိရှိလာတယ်ဆရာ180လောက်ထိနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညီမက sitaglip ကိုဆရာ100ပေါ့နော် OD ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအလောက်တာလဲသူက RBS control ကမကောင်းလာဘူးပေါ့နော်ဆရာ FBS ကအဲ့ around 180 200ပြီးတော့ 2HPP တွေဆိုရင်300ပေါ့290အဲ့လောက်ဝင်ချင်နေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာသူ sliding စားလိုက်တော့သူရဲ့ insulin total requirement ကဆရာ50 to 60လောက်ရှိရပေါ့နော်ဆရာအခုတော့ဆရာအခုနောက်ပိုင်းတော့သူ့ကိုဆရာ mistep ပြောင်းပြီးမှ mistep ကိုမနက်ကို44ပေါ့ညနေကို28နဲ့ဆရာအဲ့လိုပြောင်းပေးနေရပါတော့ဆရာဒါပေမဲ့သူ FBS က control မရအောင်ဆရာ180ညနေဂျင်နာမှာတော့ဆရာဂျင်နာ RBS ကတော့200ဝန်းကျင်ပဲဆရာ FBS တွေပဲတောက်လျှောက်တက်နေရဆရာအဲ့ဒါကြတော့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဆီယမလောက်တာမမားပါဘူးအခုကနံပါတ်1ကဒီလူနာကလေသူကအဲ့လို fasting glucose ကိုစစ်ထားတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန် fasting covid မဖြစ်ခင် fasting glucose ကကောင်းတယ်ပေါ့ fasting glucose ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ A1C တိလာမသိဘူး covid မဖြစ်ခင် A1C อ่ะ A1C ဆရာ D1 မှာတော့ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆရာ covid D1 မှာတော့ 8.6 ဆရာအဲ့ဒါ very classic ဒါဒီထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးဒီ clinical လုပ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောချင်တာကျွန်တော် fellow တွေပြောတယ် A1C လေး8 to 9 less than 10 or something like 7 to 10ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါ post prandial hyperglycemia ဒီလူနာအရင်တော့ covid မဖြစ်ခင်ကဒီလူနာကသူကဒီ fasting glucose စစ်တာအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းပေမဲ့ဒါပေမဲ့ A1C က 8.5 တို့ somewhere around 9တို့ဆိုလို့ရှိရင် तू က post prandial ကမြင့်တယ် तू မသိလိုက်ဘူး post prandial မြင့်တာမသိတော့ကျတော့ fasting နဲ့ post prandial နဲ့ average အောက်ဖြစ်သွား A1C ဆိုတာ3 months average သိရမလားဆိုတော့ average အောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ तू က A1C က तू က7တို့8တို့ sorry 7မဟုတ်ဘူး8တို့9တို့ဖြစ်သွားအောင်8တို့9တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတေးကြတယ် post prandial hyperglycemia ဒီလူနာကလေ covid မဖြစ်ခင်တည်းက तू suboptimal control ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် what is suboptimal control ဆိုတော့ तू ကထမင်းစားပြီးရင် तू 200လောက်တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအဲ့လို covid ဖြစ်လက်ဖြစ်ကောအဲ့ကြောင့်300လောက်တက်တယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူး။နောက်ဆီယာမလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဒီလို total daily insulin dose ကိုမနေ့ကို mixed အလောက်ပြလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဆီယာမဟိုက sulfonylurea တော့ဖြုတ်လိုက်ပြီနဲ့တူတယ်နော် glycoside ကတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီနဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော် audience ဆိုကျွန်တော်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကောင်းတယ်အဲ့ဆိုသူကအဲ့မှာဆို sulfonylurea ကိုရက်ပြီးတော့မှခုနလိုပေါ့ daily insulin dose ဆိုသူကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသူက support နောက်နေ့မနေ့မှာမြင့်တာကျတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူ post dinner မှာမြင့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုန slide လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ adjust လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လို adjust လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ fasting မြင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်နေ့ဟိုကြည့်ရတယ်သူဒီ post dinner နံပါတ်အိတ်ခဏလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်အိတ်ခဏလေးပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုအိတ်ခဏီးမှာ तू ကဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲအိတ်ခဏီးမှာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू dinner insulin ကိုတင်ရမယ် dinner ဆိုတော့ mixed ကိုတင်ပေါ့ထားပါတော့အိတ်ခဏီးမှာလည်းမများဘူး dinner ကလည်း decent dose ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ mixed ကပြဿနာပဲ mixed ပြဿနာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ mixed ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆို24 hour coverage မရဘူး24 hour coverage မရတော့ကြတော့အဲ့ဒါဆိုဒါပဲ24 hour coverage သူက dinner မှာပေးလိုက်လို့ရှိရင် fasting hyperglycemia ဖြစ်အဲ့ဒါ mixed ပြဿနာဒါ MPH အပိုင်းကမနေ့ကို cover မဖြစ်ဘူးဒီဥစ္စာမလုပ်ခင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခုန case ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sulfonylurea ကိုရက်ထားမယ်ရက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် dinner ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ် dinner ကိုပြန်စစ်လိုက်ပြီးတော့ dinner အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ် dinner ကောင်းရင်သားနဲ့ထားပါတော့သူက she went to bed the patient went to bed with the 120 and wake up with the 200 definitely it is a long acting component long acting component ဒီမှာ MPH တုံးတာအဲ့ဒါကျတော့ပြဿနာအဲ့ဒါကြောင့်ပါဆို MPH ကိုတတ်ရလို့ရှိရင်တလူနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MPH ကို bed time မှာတုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါ dinner ကိုကျွန်တော်တို့က regular insulin ပေးတယ်
အဲကြောင့်တစ်ခါကျရင်အဲ့လို MPH နဲ့ regular ကိုကျွန်တော်ခွဲပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလည်းရတယ်ခွဲပေးလို့မရရင် mix target ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ mix target ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးဒီ MPH က24နာရီမခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့် mix target ကိုပေးလို့ရှိရင်အဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုညကို dinner post dinner အိတ်ခဏလေးတစ်ခေါက်ကြည့်လို့မှအိတ်ခဏလေး dinner နံပါတ်ကကောင်းတယ် bed time sugar ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် fasting hyperglycemia က MPH issue ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမအဲ့ခိုင်ရည်အဆင်ပြေလားမသိကျွန်တော်ပြောပြတာကြားရလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားပါရှင်ဆရာခုနက connection loss သွားလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို dinner နံပါတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ sorry ဟို bed time နံပါတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် bed time နံပါတ်ကြည့်ပြီးတော့မှ bed time နံပါတ်ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ MPH ပြဿနာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့နည်းနည်းခက်သွားအဲ့ဒါကြကျွန်တော်ပြောလို့ဆရာမတို့အမှအခြား insulin တွေရောဝယ်လို့ရလားအဲ့ဒါ MPH တက်ကတော့ဆရာဝယ်လို့ရမရတစ်ချက်စုံစမ်းကြည့်ရမှာအဲ့လိုတော့မတုံးဘူးတော့နေဟုတ်အဲ့ဒါကိုလေအဲ့လိုမျိုးကိုခွဲလိုက်လို့ရတယ်လေ MPH နဲ့ regular ကိုအဲ့ဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြန်ပြီး patient တော့နောက်တစ်ခုကလုပ်လို့ရတာကြတော့ patient ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုတိတ်ပြီး clinical situation တိတ်မဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ oral agent တွေ add လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ Januvia ထည့် patient စားနေတောက်နေဆို Januvia ထည့်လိုက် hypoxia တိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့ထားပါတော့ Remdesivir စတယ်ဆိုတော့လေ hypoxia နည်းနည်းရှိတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာအောက်ဆီဂျင်တော့မကျလိုက်ဘူးဆရာဒါပေမဲ့ तू ကနည်း obese ဖြစ်တာနဲ့ risky ဖြစ်တဲ့ထင်လို့ day 3မှာတော့စတွန်းလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ patient အခြေအနေမေးကြည့်ပါလေစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကခုနလိုပေါ့ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ patient အဲ့ဒါ sitagliptin တို့ metformin တို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုအဲ့ test ကိုနောက်ဆုံးချက်ထားသေးလား liver function တို့ liver renal function တို့အဓိကတော့ renal function ပေါ့လေ patient စီမှာ heart failure ရှိလား heart failure ရှိရင်ဒါသုံးလို့မရဘူးဒီကောင်ကကျတော့ renal failure ရှိရင်ဒီ metformin သုံးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် renal function တွေတော့ check ထားတယ်ဆရာ creatinine တို့ LFT အကုန်ကောင်းတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဆို oral ရတယ်ပေါ့နော် add လုပ်ကြည့်လိုက် oral add လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါ heart failure ကတော့ history ပဲမေးကြည့်လိုက်ပေါ့လေမောလားခြေထောက်ရောင်လားကောင်းမနှလုံးသုံးရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ heart failure history မရှိဘူးနှလုံးကောင်းလားနှလုံးတွေ heart attack ရဘူးလားမရှိလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါပေးရင်ပေးလိုက်ဘာလို့လဲပေးလိုက်စိတ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါပေးလို့ရတယ် sitagliptin ပေးလို့ရတယ်ရန်ကုန်မှာ Januvia ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရန်ကုန်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကဲပါရှင်းတော့အဲ့ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကြမှာတွေ့ကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်ပြောပွားရေးဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် chat box မှာလည်းမေးခွန်းတက်မလာတော့ပါဘူးဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်မှာပဲဆက်မလားဆရာဟုတ်ကဲ့အချိန်နဲ့နည်းနည်းလေးကြိုလာတော့မနေ့ပြန်ကြမှာဆက်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးလည်းမနေ့ဖန်ညမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဆရာမနေ့ဖန်7 နာရီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ